I had a brief question. You spoke, I believe, in the question by this gentleman here about a mother's love for a child, but you've also spoken at length about desire. And I suppose my question revolves around how you would compromise those two. How would you live a loving life while at the same time attempting to attain your own happiness by removing yourself from desire? How do you distinguish love from desire? Are they distinguishable? 욕망은 누구나 다 가지고 있습니다. Everybody has desire. 욕망은 나쁜 것이 아닙니다. Desire is not a bad thing. 근데 욕망은 때로는 기쁨도 가져오지만은 때로는 괴로움도 가져옵니다. But desire sometimes bring you happiness or sometimes brings you suffering. 문제는 우리가 그 즐거움만 추구하고 괴로움을 회피하려는 게 문제입니다. The fundamental problem is that we seek the joy of desire but try to avoid the suffering of desire. 내가 원하지 않는 것이 일어나면 괴로워합니다. So we feel suffering if something happens that we don't desire. 그 욕망을 추구할 때는 So if you seek desire, 그 자체가 나쁜 게 아니고 it's not that desire itself is bad. 그 결과에 대해서 책임을 져야 된다는 것. You have to be responsible for the consequences of your desire. 근데 우리는 그걸 자꾸 회피하려고 그래요. But we always try to avoid it. 만약에 그러한 나쁜 결과를 내가 원하지 않는다면 But so if you don't want that suffering or bad result, 내가 하고 싶지만은 그 욕망을 절제할 필요도 있습니다. then there's a need for you to modulate your desire to avoid or mitigate whatever bad consequences. 욕망을 절제하는 게 좋다, 따라가는 건 나쁘다 이런 얘기가 아니에요. So I'm not saying that mitigating or controlling your desire is good and following your desire is bad. That's not what I'm trying to say. 예를 들어서 말씀드리면 For example, 얘가 조금 좀 극단적이긴 한데요. it could be an extreme example, but bear with me. 이해하시기 바랍니다. I hope you understand. 내가 여기 계신 여성분이 너무 아름다워서 So there's a beautiful woman in front of me. 그래서 내가 지금 껴안고 싶어요. So I want to embrace her. 뽀뽀도 하고 싶어요. I want to kiss her. 그래서 내가 해버렸다. So I go ahead and do this. 그러면 성추행범으로 처벌을 받게 됩니다. Then I'll be prosecuted as a rapist. 그래서 내가 감옥에 가게 됐다. Then as a sexual predator, I should go to jail. 그럴 때 우리는 후회하게 됩니다. Then I regret it. And 그때 조금만 참았으면 됐는데 I said I should control my desires better then. 이런 문제예요. So that's the problem. 만약에 내가 그런 행동을 했다면 But if I engage in such actions, 3년형을 받았다 하더라도 say I was sentenced to 3 years in prison, 저는 감옥에서 아주 즐거운 마음으로 살아야 합니다. then I should live happily inside jail for 3 years because I engaged in my desire. 이렇게 그 과보를 받아야 합니다. Then I should receive the karma that comes with it. 근데 만약에 이 과보가 더 큰 손실이라면 But if whatever the consequences is a bigger loss, 내가 안고 싶더라도 although you want to engage in this action, 나는 그것을 자제해야 합니다. then you have to control it. 자제하라는 어떤 명령이 아니라 It's not an order to control something. 누구를 위해서가 아니라 It's not for somebody, 내 자신을 위해서 just for you. 그것이 나에게 불이익을 가져오니까 Because it brings about bad consequences. 스스로 자제해야 합니다. You have to control it yourself. 욕망은 좋다 나쁘다 하는 것이 아닙니다. Because I'm not saying desire is neither good or bad. 그 욕망이 내가 좋은 것이 상대도 좋아지는 게 있고 So there is desire in which what you desire is the same thing as what somebody else desires. 내가 좋아하는 것이 상대에게는 괴로운 것도 있습니다. But there are times what I like to do actually brings about pain and suffering to the others. 두 차이밖에 없습니다. That's the only difference. 내가 좋아한다는 건 똑같아요. The fact that you desire something is the same. 그것을 상대가 받아들이면 서로 좋은 거고 안 받아들이면 상대에게 나쁜 거예요. If the other person agrees with that desire, then it's good for both of you. If that person disagrees, then it's not good. 그것은 나의 문제가 아니에요. That's not my problem. 그건 상대의 반응이에요. So it's a reaction of the other. 그래서 우리가 내가 좋다고 무조건 행하지 마라. So that's why we say just because you desire something, don't just automatically engage in it. 내가 좋아해도 상대가 싫어하면 상대에게는 고통이다. Because if you desire something, but the other person doesn't, then it's suffering to the other person. 그래서 상대가 싫어하는 거는 내가 좋아하더라도 하지 마라. 이게 이제 하나의 계율이라고 할 수 있겠죠. So one of the ethical precepts, basic precepts of Buddhism is that do not engage in anything that you desire, but somebody else might not. 즉 내가 행복할 권리는 있지만 남을 괴롭힐 권리는 없다는. In other words, I have a right to be happy myself, but
I don't have right to be happy at the cost of causing pain and suffering to others. 근데 내가 상대를 행복하게 해주고 싶다. But if you have a desire to make the other person happy, 그것도 욕망이에요. that is a desire. 부인이 행복할 수도 있고, And your wife may be happy because of it. 내가 행복하게 해주는 게 부인한테는 엄청난 부담일 수도 있습니다. But then again, your desire to make your wife happy may actually be burdensome to your wife. 부모가 자식을 사랑한다고 하지만은 So a parent supposedly loves their children. 아이들에게는 엄청난 무거운 짐이고 속박이 될 때도 있습니다. Sometimes that sense of love to a child may be a chain, a fetter. 내가 누구를 행복하게 해주겠다 하는 건 굉장히 위험한 생각이에요. So the desire to want to make somebody happy is a very dangerous desire. 상대가 행복하지 못하면 So if that other person is not happy, then 내가 굉장히 실망을 하게 돼요. I tend to be disappointed. 저는 그것보다는 So instead of that, 내가 너를 만나서 내가 행복하다. so try to look at it this way. I'm happy because I met you. 당신이 나의 부인이 되어줘서 내가 행복하다. I am happy because you agreed to be my wife. 아이들에게도 너가 있어서 내가 행복하다. Even to your children, I am happy because you are my children. 그때는 그들에게 감사하는 마음이 듭니다. Then you feel a sense of gratitude towards others. 그것이 훨씬 더 부작용이 적습니다. That actually has a lot less unintended consequences. 너를 위해서라는 건 사실 굉장히 위험한 생각이에요. So doing something for others, that's a very dangerous path 그건 미움의 원천이 됩니다. because that sometimes becomes a root cause of hatred. 그런데 너를 만나서 내가 행복했다, 감사하다 할 때는 아무런 미움이 일어나지 않습니다. But the sense of gratitude you feel because of others, that does not lead to hatred. 설령 헤어진다 해도 So even if you separate later, 지난 세월 동안 너를 만나서 나는 행복했다. I've been happy because of the time I spent with you. 고맙다. Thank you. 이런 마음일 때 부작용이 없습니다. So that's the state of mind you should feel, and that does not lead to any unintended consequences. 부모가 자식을 위해서 희생하고 헌신한다고 생각할 때 So if a parent thinks that he or she is sacrificing for the sake of the children, 부모와 자식 사이에는 나중에 원수가 되기가 쉽습니다. then that may lead to resentment and hatred between parent and child later on. 부모는 자식이 기대한 만큼 되지 않으면 Since if the child does not live up to the parents' expectations, 실망하게 되고 then the parents become disappointed 내가 고생한 것이 헛것처럼 느껴지고 and feel that all the sacrifice feels for naught. 상대를 미워하게 되고 Then you feel hatred 나에 대해서 내 지난 인생을 허무하게 생각합니다. and you feel empty about your sacrifice. 아이를 잘 따라고 한다고 잘 되는 게 아니에요. So a child does not become all good and healthy just because you wish it so. 또 어떤 게 잘 되는지도 알 수 없습니다. And no one can define what happy and healthy means for a child. 부처님이 출가할 때는 So when Buddha left his household, 부모가 반대했습니다. his parents opposed. 만약에 부처가 부모 말을 들었다면 If Buddha had listened to his parents, 붓다는 출현할 수가 없습니다. then Buddha would have never become Buddha. 그러니까 붓다의 길을 가장 길을 막은 장애자는 부모입니다. So the biggest obstacle for him to attain enlightenment was his parents. 제가 출가할 때도 So when I left to become a Buddhist monk, 부모님이 반대했습니다. my parents opposed it. 나는 내 길을 갔지만은 So I just went on my way, 내 부모에게 가장 가슴 아프게 한 사람이 됐고 but I became the person who brought about utmost pain to my parents. 부모는 내 길을 가장 막는 사람이 됐습니다. And conversely, my parents became the biggest obstacle to my path 우리는 서로 사랑했기 때문에 because we loved each other. 원수가 된 거예요. We became enemies in that sense. 그러니까 누구를 위해서 희생한다는 것은 사실은 위험한 생각입니다. That's why it's so dangerous to think that you're sacrificing for others. 우리는 항상 부인과 자식에게 감사하다. 너가 있어서 내가 행복하다. 이런 마음을 가져야 됩니다. So we should always feel grateful to our wife, to our parents, to our family, to our children, and try to keep that sense of gratitude.